আমি আর একটা বাইক, রংপুরের দুই ভাই, আমরা আজকে একটু ভিতরে ঢুকে গেছি। এটা হলো রোয়াংছড়ি থেকে নতুন একটি রাস্তা হয়েছে, রাস্তাটা চলে গেছে রোমাতে। এখান থেকে রোমা 17 কিলো, টোটাল রাস্তাটা 22 কিলো। আর এর মধ্যে 1.5 কিলো রাস্তা হয় নাই শুনছি। এই হলো রাস্তার ভিউ। আমি একটু ভয়ে ভয়ে আছি, যেহেতু আমি গাইড নিয়ে আসি নাই। এখানে বান্দরবনে এখন যেখানেই যাওয়া হয় সেখানে গাইড লাগে, বাট আমাকে একটু ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে যে সমস্যা নাই, যাইতে পারবেন, বাট লাস্ট 1.5 কিলোমিটার অনেক অফরোডিং। আর কিছু পাড়া আছে, একটু পাড়াগুলোতে আপনার ইয়ে করা যাবে না, দাঁড়ানো যাবে না। ওকে, ঠিক আছে, ডান। সামনে সেই একটা স্টিপ আছে, উপর দিকে উঠে গেছে। ওয়াও, ভেরি গুড। 16 কিলোমিটার দেখাচ্ছে এখনো রোমা। পুরোপুরি নিস্তব্ধ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা রাস্তা। ভিউ 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 অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাগুলো আসলে পাহাড়িদের জন্য বানানো আর আর্মিদের মুভমেন্টের জন্য বানানো। আর এই রাস্তাগুলা মূলত বাঙালিদের আসা নিষেধ। একটু ভয় ভয় কাজ করতেছে, কারণ এইদিকে বাঙালি খুব কম। এরা যেভাবে তাকায় ভয়ই লাগে। রাস্তাটা একদম নতুন হয়েছে, বেশি দিন হয়নি।
রোমা 14 কিলোমিটার। লেটস সি কি অবস্থা।